本日はロサンゼルスシティカレッジのご担当者の方より学校の、紹介をしていただきます。それではダーリンさんよろしくお願いいたします。Okay, hi, my name is Darren Grosh. I'm the Associate Dean of Academic Affairs at Los Angeles City College, located in Hollywood, California. And I'm excited to share a little bit about our international student program for our academic programs. And then, of course, talk a little bit about our language academy at LACC. So a little bit about LACC. We're one of 114 public community colleges in California. Again, we're located in Hollywood, California, right near downtown Los Angeles. We boast a number of really great facilities such as TV cinema production studios, a performing arts center, a music hall. We were recently ranked by Academic Influence as the best community college in Southern California. And we were ranked the 6th best community college in the United States. So we're very proud about that. Again, this was ranked by Academic Influence, which was in Forbes magazine. We have over 130 degree-bearing programs, both vocational and professional programs. We have a faculty to student ratio about 22 to 1. We have a little over 13,000 students attending LACC, but about 300 international students from more than 70 different countries. And we're right now host to about 9 students from Japan. はい、今ですね、ダーレンさんがおっしゃっていただいたことをちょっと訳させていただきますと、まずですね、ロサンゼルスシティカレッジなんですけれども、通称がですね、縮めて LACC という学校になります。こちらですね、ロサンゼルスの、真ん中の方にある学校でして、ハリウッドからもとても近い学校になってまいります。そしてですね、なんと、今回ですね、アカデミックインフルエンスという、ところからですね、カリフォルニアで2番目のコミュニティカレッジと、あとはですね、アメリカの全米の中でも、6番目に、すごい、コミュニティカレッジというところで賞をいただいたというところです。あとはですね、約、300人ほどの留学生の方がいらっしゃって、現在は、日本人の方はだいたい9人ぐらいいらっしゃるということです。Alright, please going to the next slide. So a lot of students ask, what about scholarships? How can I earn money while I'm studying at school? For LACC, we do have some scholarships available. We have them through our Ralph Bunche Scholars Program, which is a really great opportunity to gain access to wonderful universities like UCLA or UC Berkeley. We do have scholarships through our foundation program. So if you're a music major, you have an opportunity to get a music scholarship. But I think the best way for students to earn money, especially international students, is through on-campus employment. We currently are employing about 37 F1 students on our campus, and we actively are working with other departments on our campus to find employment for our students. Our hourly pay is $15 an hour. And then in addition to on-campus employment, which students can do in their very first semester with us at LACC, we are really supportive of what's called curricular practical training, or CPT. And this is where students who are in a particular field of study can work off campus. We work really closely with our department chairs to ensure that students, if they find employment, can take advantage of CPT, which we approve. And again, it's a really great opportunity to enhance your field of study by working off campus. So we have a few scholarships available, but I think the best thing I can say is we're really supportive of students working on our campus. Or finding work off campus, and we're really happy to make that happen for them. はい。こちらですね、よく皆さんからの質問で、スカラーシップですね、奨学金はどうなってますかというような質問をいただくということだったんですけれども、ロサンゼルスシティカレッジの方ですね、いくつか奨学金も、用意をあるということです。あとはですね、こちらですね、ロサンゼルスシティカレッジの方、学校内で、キャンパス内でのアルバイトのところをすごく積極的に斡旋されているというところで、初めの学期ですね、初めのセメスターから、こちらの学校内でのアルバイトできるよということを今おっしゃってましたね。なので、そちらのところ、スカラシップももちろんそうなんですけれども、学校内でのアルバイト、学生ビザの方は週に20時間以内の、こちらアルバイトを認められておりますので、こちらをぜひご利用されてくださいということでした。Alright, thank you. Alright, so in addition to obviously
having a great academic experience. We're really supportive and encourage students to participate in a number of clubs that we have on campus. Again, there's a lot of opportunities to engage with other students, whether it's through our student council, astronomy club, our honors club, communication club, just to name a few. But take advantage of these opportunities because it will really make for an enriched college experience at LACC. はい、こちらですね、LACC の方にはなんと25以上のクラブがあるということで、こちら留学生活を充実させるにもとても大切な、アクティビティになってくるので、ぜひご参加くださいということですけれども、そちらのスライドにも載っているように、コミュニケーションのクラブであったりとか、あとはアストロノミーのクラスであったりとか、いろいろな、こちらクラブがあるということですので、ぜひ皆さんですね、この留学クラスだけではなくて、課外のところですね、もうお時間も利用されて、こちらのクラブを、通してですね、現地の学生さんとコミュニケーションを図ったりとか、あとはね、ご自身の、こうネットワークを広げるというところでもぜひご参加してください。So again, LACC offers not only degrees but certificates. We have a number of international students that are with us who both are here to do the traditional pathway, obtain an AA degree, and then transfer to a four-year university. And we have a number of students who are here just to do the certificate of achievement, which is also a great way to take advantage of doing OPT. So a number of students will do a 9-month certificate program and then apply for OPT. And then oftentimes continue on with their AA degree and then do OPT again. So there's a lot of options for students who either want to come here for, again, a more traditional pathway program, or if you're just looking to come here for a semester or 2 semesters and you want to do just a certificate, we can do that for you as well. And I think that's a real distinction between a traditional university and then a community college. And we're really supportive of both options for all of our students. Okay, Darren, I have one question. So usually how long does it take to complete the certificate program and take OPT? Yeah, so for a certificate program, it depends on the certificate. But what I would say is this: if you're a student and your intention is to work and do OPT, then you have to do a certificate program that is at least 9 months, because in order to be eligible for OPT, you have to do an academic year of study. And an academic year is 9 months. Or easier put, 2 semesters. For example, a fall and a spring semester is an academic year, and then you're eligible to do OPT. And that typically is the length of a certificate program. So about 24 units is an average length to complete a certificate program. Okay, thank you. はい、こちらですね、LACC の方ですね、いくつかですね、こちら取れる、ディグリー、取れる、こちらの学位というのがいくつかあります。まず一つ目はですね、コミュニティカレッジを一般的に卒業したら取れるアソシエイトディグリーというものですね、はもちろんありますし、その他にも、トランスファー、後から詳細にお伝えさせていただきますけれども、4年生の大学へ編入するための、アソシエイトディグリーのトランスファーの、学位というものがあります。あとはですね、学位とは違うんですけれども、皆さんですね、学位もしくはこのサーティフィケートを得られる場合ですね、OPT という1年間アメリカで有給で就労体験のできるものがございまして、LACC の場合はですね、最低2セメスターですね、受けていただいて、サーティフィケートを完了していただいたら OPT ができるプログラムもあるということですので、その方がですね、メインの目的が OPT をされたいという方ですと、最短で、2セメスターでこちらのサーティフィケート取っていただいたら、その後に OPT ができるようになるので、そちらのプログラムも、とても人気ということです。Thank you. So if you're thinking about doing a more traditional pathway, the advantage of coming to a community college is what we call that 2+2 model. So you're going to complete your first 2 years at a community college, and what you're completing is that lower division and the general education course requirements that are needed in order to obtain your bachelor's degree. So then you're going to complete years 3 and 4 at a university, and that is where you're completing your upper division coursework and your major or graduate requirements at that university. So California is so great because we have some of the best universities here in the United States, really. And so if you're coming to, let's say, LACC, you are going to be able, through our TAG program,
you'll have guaranteed admission to UC Davis, UC Irvine, Merced, Riverside, Santa Barbara, or Santa Cruz. Again, that minimum GPA for that transfer is about a 2.7, but you'll be guaranteed admission into those schools. And then through the CSU programs, you have access to all of the CSUs except really San Diego State. And typically your minimum GPA is about a 2.0 to a 2.4. Now, if you do the Ralph Bunche Scholars Program, that provides priority consideration into UCLA and UC Berkeley. And if you're thinking about doing an out-of-state school, we have a number of private schools that we have agreements with. But if you're an international student, you have special kind of a fast track, if you will, into the University of Western Alabama, Tennessee Tech, Hawaii Pacific University, Northeastern or Southern Rhode Island universities. Just by being an international student, these are kind of special tag agreements that we have that really only apply to F1 visa students. はい、ありがとうございます。それではですね、先ほど、今、こちらのですね、スライドをご説明いただいたものですけれども、こちらですね、コミュニティカレッジの場合、4年生大学にトランスファーをされたいという方が多いので、そちらのご説明になりますけれども、ロサンゼルスシティカレッジの場合ですね、4年生大学への編入ということは、もちろん可能ではあるんですけれども、そちらのスライドに出ている通り、タグプログラムというものがありまして、こちらはトランスファーミッションギャランティーというプログラムになるということなんですけれども、ご自身のですね GPA とあとは入られる、そちらの学校の、学科によってはですね、もう、そちらを満たしていたらもう、自動的に入ることができるよというプログラムでして、こちらの学校がですね、なんと UC 系列ですとデイビスとかアーバインとかマーセットとかリバーサイド、あとはサンタバーバラ、サンタクルーズというふうになってまいりますので、もしですね、もうUC 系列のこちらの学校に行かれたいという方はですね、ロサンゼルスシティカレッジ LACC からもう始められて、4年生大学の1、2年を終わらせて、こちらの大学にトランスファー、3年次からトランスファーされるというのがすごく授業料もやっぱり抑えられますし、いいパスウェイの生き方かなと思いますね。あとはですね、ここに書いてある UC 以外にももちろんですね、CSU カリフォルニア州立大学系とのトランスファーもできるということですし、あとはカリフォルニア以外のですね、大学ももちろん、州外の大学へのトランスファーも可能ということですので、今の段階でアメリカには行きたいんだけれども、4年生大学に編入したいけれども、どこの大学に行っていいかわからないという方は、ロサンゼルスシティカレッジにまず入学をされて、そこから編入先を考えられるっていうこともいいんじゃないかなと思いますね。So, just a quick snapshot of where some of our students who are attending LACC, where are they transferring to and what are their top majors? So our top transfer majors of our international students, it's going to be business administration, cinema, TV, computer science, engineering, music, economics, theater, arts, and design. We are a top 10 transfer in terms of community colleges that transfer students to schools. We rank in the top 10 of the community colleges of the 114. And in 2019, 2020, for our F1 students, you can see that UCLA was our top transfer destination with 55 students, pretty high. We had about 22 go to UC Irvine, 7 went to San Diego, 17 went to UC Berkeley, 13 went to UC Riverside, and 9 went to UC Santa Barbara. So we have a really high transfer rate to some really top-end UCs, both not just in California, but in the United States. And these are really well-regarded and respected universities. I'm really proud to see so many of our international students transfer to these schools. はい、こちらですね、先ほどのスライドとちょっと関係ありますけれども、LACC の方からですね、4年生大学へ編入された方の人数がそちらのスライドにも書いてありますけれども、なんとですね、114校ある中のカリフォルニアのコミュニティカレッジの中で、LACC はですね、トップ10で、4年生大学への編入が高かったというコミュニティカレッジになるそうです。そしてですね、トランスファーされる学生の中で人気の、そちらのメジャーですね、専攻書いてありますけれども、まずは、ビジネスアドミニストレーションとマネジメントだったりとか、あとはロサンゼルスシティカレッジ、先ほどもお伝えいただいたように、やはりハリウッドが近いので、かなり、テレビとかですね、シネマ、あとは音楽とかの学科がとても、こちら専攻が豊富です。あとはやはりハリウッドに
も近いので、先生方のコネクションとかもたくさんあるというところなので、そちらのシネマ、テレビだったりとか、あとは音楽、ミュージックですね、あとはシアター、アート、デザインというところもかなり人気があるそうです。あとはですね、こちらの2019年から2020年度の、こちら統計になりますけれども、トランスファーされた方ですね、LACC の学生さんが UC 系カリフォルニア大学系に、行かれた方の人数が280人と、カリフォルニア州立大学系 CSU 系に行かれた方496人となっておりまして、分かりやすくですね、UCLA とか UC 系列の、トップの大学に行かれた方の人数もそこ出ていますけれども、結構多くの方が行かれているので、こちら、有名大学への編入ももちろん、狙うことができるという学校ですので、そちらの点においてもとてもおすすめですね。So again, if you're not looking to do a pathway program, if you're not trying to go ahead and go to a four-year university, I really want to stress that we have a number of students who are with us doing certificate programs. And again, we offer over 42 different certificate programs. We have them in the following areas: business, entrepreneurship and law, health science, language, humanities, communication, performing arts and entertainment, social and behavioral sciences, science, technology, engineering, and math, and then visual arts and design. I've even seen students do real estate certificates as well, which is something I've seen some of our Japanese students do. And again, you can still do OPT when you finish that certificate program. And it's really a great way to, again, study here in the US, just even on a short-term basis, to get that college experience. And if you choose to stay and work, you can do that. Or if you want to return home, you can do that too. But I think it's a really great opportunity. And I just really want you to know that we support those students who are looking to do a more short-term program, a short-term study with us at LACC. はい、こちらですね、先ほどは4年生大学への編入というような、スライドだったんですけれども、こちらはですね、先ほどちょっとお伝えさせていただきましたが、LACC の方にはですね、編入だけではなくて、この OPT をできるだけ早く取得されたいという方のプログラムもですね、ございまして、そちらがサーティフィケートプログラムというものになるんですけれども、約ですね、42のサーティフィケートプログラムを持っていますので、ご自身の興味があるものとか、あとは学びたいものですね、を取っていただくことができるんですけれども、例えばですね、こちらビジネスの、サーティフィケートがあったりとか、あとはヘルスサイエンスのものもあったりとか、あとはヒューマニティですとか、もちろんパフォーミングアーツというものもあったりとか、ビジュアルアーツというものもたくさんありますので、ここからですね、サーティフィケートプログラムを選んでいただいて、最短で9ヶ月ですね、だいたい2学期ですね、2セメスターで終わるものになりますので、2セメスターで終えていただいて、きちんとサーティフィケートプログラムの、単位も取っていただいたら、その後に OPT、アメリカで、学生ビザのままなんですけれども、こちら合法的に、就労体験、有給で、お給料をいただきながら、こちら就労体験ができるものとなっておりますので、そちらをですね、取られることも目標にされている方っていうのは、こちらのサーティフィケートプログラムがとてもおすすめだよということですね。So just in terms of cost, I just really want to stress that, let's say you're a computer science major and you want to go to UCLA and you have a friend who's a computer science major and they're at LACC. Remember, your first 2 years, you're both taking the same thing. You're both taking general education requirements and lower division coursework. So what's the difference? Well, one, at LACC, your instructor has a master's degree. Your in-class student ratio is 22-1. Versus if you're at UCLA, you're going to probably be taught by a graduate assistant, and you're going to be in a class with about 200 people. And the reality is, who really studies like that anymore? You're going to have a really personable experience, which is going to help you succeed as a college student. And the cost, it's just vastly different. So if you're studying for a year, an academic year, which is 24 units, and remember, you're required to take 12 units a semester to maintain your status. So if you're taking 24 units for an academic year, you're paying about $8,280. And when you add on a few of these extra fees, you're looking at around $10,279 for your total fees for a year. If it's a semester, you're paying about $5,000 a semester. Compare that to UCLA, you're paying $36,000 plus for an academic year, and you're taking the same thing. So again, I would say there's a really big benefit to coming to a school like LACC, which has a high transfer rate to UCLA, and then finishing your next 2 years at
UCLA and you'll get that bachelor's degree and you'll be saving a ton of money and you're going to have a really great educational experience. Again, we are just ranked as the 6th best community college in the United States and the best community college in Southern California by academic influence. So I think there's a real value here that I would really encourage you to consider LACC as your school of choice. はい、こちらですね、コストの方の、授業料の方のですね、スライドになってきますけれども、特にですね、やはり4年生大学に編入をされたい方、こちらの表を見ていただくと分かりますけれども、4年生大学に最初から入学してもですね、コミュニティカレッジで1、2年習うところ、必要な授業というのは同じになってきます。ただ、授業料がこんなに違うというところなんですね。しかもですね、ロサンゼルスシティカレッジの方、LACC の方ですね、先ほどもありましたけれども、先生と学生さんの人数が、約22名の学生さんに対して1人の、インストラクターの方がいらっしゃるということで、かなり少人数制です。なので、先生の方も、かなり目の行き届いた授業をしていただけますね。その少人数制でなおかつ、この授業料が他のやはり大学よりも安くなってくるっていうことはかなりお得になってきますし、あとはですね、やはり4年生大学の場合ですね、大人数制になってくるので、その点で、ちょっと先生のね、目が行き届かなかったりっていうところがありますけれども、トランスファーされる方にはやはりこのコミュニティカレッジ、特に LACC はですね、先ほどもありましたが、トランスファーの率がとてもいいので、こちらの LACC から始められて、4年生大学にトランスファーされるっていうことは、かなりコストも抑えられますし、あとは、授業のところでかなり質のいい授業も受けられるかとは思います。All right, so how do you apply to come to LACC? It's pretty easy. We don't require any essays or SAT scores or really transcripts or high school diplomas, even really, as long as you complete our LACC online application, which is through CCC Apply, and then submit your financial support documentation, English proficiency requirements, which we accept the TOEFL, Duolingo, GTEC, IELTS, or if you studied at an American high school or international high school, we'll accept your English language verification through that as well. Or you can also study at our language academy. And our language academy is really a great way to go ahead and bypass the test scores. And once you complete that program, you can come right into our college. Again, we have pretty flexible application dates. We have a fall intake, a spring intake, and a summer intake. We accept students from overseas all year round. And we're really excited to go ahead and say that I think we have a very easy admission process. We're really excited to just support the learner. And I think as long as you're willing to go ahead and put in the work and to succeed, we can really help you achieve your educational goals and help you succeed. はい、こちらのスライドですけれども、アドミッションですね、どういうふうに入学手続きをやっていくかということなんですけれども、LACC の方は、エッセイもいらないですし、もちろん SAT もいらないですし、あとはですね、高校の、ディプロマとかとはトランスクリプトの方も必要がないよということですね。ロサンゼルスシティカレッジの方のオンラインアプリケーションと、あとはですね、バンクステートメント、こちらドル建ての残高証明書と、あとは、そちらに書いてある各、英語のスコアが満たされていれば、大丈夫というところですね。あとはですね、ちょっと珍しいのがですね、こちら、もちろん秋学期と春学期の入学もあるんですけれども、こちら夏学期からの入学もできるよということになっていますので、年に3回ですね、入学の、チャンスがあるというところなので、こちらはとても、入りやすい入学の時期になっているかなと思います。And as I mentioned too, we also have a language academy. So again, if you, for example, want to come to LACC and study here and you don't have the English that is needed, or if you just want to come study English with us, there's some really great advantages to come into our language academy, which is located at LACC. Again, we offer 3 levels. We have a beginner, an intermediate, and an advanced level. And each level really consists of what we call 2 modules. We have 5 session start dates, so admission is rolling. Again, we're really excited. I think what makes us a little bit different than a regular language school is students who are with us, if they're in the intermediate class, they're able to take college courses concurrently with us. So that's a real nice advantage where if you want to take a college course, you can do that while you're a student at our language academy. And again, it's really affordable. We only charge for our modules $1,200 to take a module, or if you take 2 modules, it's $2,200. So there's a $200 discount if you do the 2 modules.
Again, it's academic English. So we're really trying to support those who are looking to continue and study in an academic setting. But I really feel like this is a really great opportunity to come to a college campus, to study English. And more importantly, if you want to take a college class, you can do that while you're with us at our language academy. はい、こちらですね、LACC の方は付属の語学学校もついておりますので、学部の方にですね、入る英語力のない方は、こちらの付属の語学学校から始めることができます。年にですね、5回の入学日があるということでして、あとはですね、こちらの、付属の語学学校の一定のレベルを超えると、大学の方のですね、授業も取れるようになってくるというところなので、そちらも他の学校にはなかなかないプログラムになってくるので、なるべくですね、早くこう学校のクラス、学部のクラスを取られたいという方とかにもとてもおすすめですね。I think one big thing that I've learned being and working with international students is that there are a lot of barriers that prevent international students from succeeding when they're in college. And our job here is to really help those students overcome those barriers. And what are those barriers? Well, there's academic barriers, there's social barriers, there's personal barriers, and there's economic barriers. So again, we try to help students overcome those economic barriers by providing on-campus employment so you can work. We support off-campus employment through CPT. Our academic barriers that we try to assist you with, aside from, of course, tutoring and sessions where you can work with our professors and having smaller class sizes, all those should really help you achieve your academic goals. But when we talk about personal and social barriers, we really want to make sure that we're providing you opportunities to connect with other international students. So we do a lot of campus events. And obviously with COVID, we've been really trying to work hard to do a lot of in-person or Zoom events that we can't normally do in person. So we have a number of activities, whether it's going to be, we have our welcome carnival, we have movie nights, we do Instagram takeovers, we have what we call conversation circles, where we go ahead and we work and we allow students who are in the language academy to meet with and work with our international students to help enhance their English language. We have a lot of really great social media events, whether it's through what we call picture stories, or we do what's called the Passport series, where you can learn about other international students from their home country, and they'll kind of share a little bit about who they are and where they're from. But all these are meant to go ahead and create community where you can feel supported and feel, hopefully, that you have a friend here at LACC. And again, I know with COVID, it's been a little harder to have those personal connections, but we're really striving hard to create that community, even if it is in a virtual landscape right now. はい、LACC ですね、もちろんアカデミックの方のサポートですね、例えばチューターセンターとか、あとは、教授の方とかもとてもサポートしてくださるということなんですけれども、やはりですね、留学生の方、アカデミックのところだけじゃなくて、こうソーシャル、私生活のところも充実させていただきたいということなので、いろんなイベントとかですね、アクティビティの方もご用意いただいているということですね。まずはですね、イベントのところ、ムービーナイトとかもあったりとか、あとは、その他にもですね、シーズンごとのイベントもあるということですし、あととても面白いなと思ったのは、カンバセーションサークルといって、各インターナショナルのですね、学生同士が助け合いながら、こうコミュニケーションを図ったり、カンバセーションの方をやっていくというイベントもありますし、あとはですね、インターナショナルの学生同士でもそうですけれども、各いろいろなですね、国、それぞれの皆さんが来たところの国の紹介などもしていって、アメリカだけではなくて、いろいろな世界、さまざまな国のことを知っていけるよというようなイベントもあるそうで、とてもですね、そこのスライドにもあるように、いろいろなイベントが開催されているというところで、お勉強だけではなくて、留学生活の全体となってくるので、プライベートなところ、お友達作りっていうところにもとても役立つイベントがたくさんあるんじゃないかなと思います。So just in terms of housing, we don't offer on-campus housing, but again, you can work to go ahead and secure housing, I'm sure, through you. So I think there's a lot of really great options being in Hollywood, and there's a lot of ways to find housing around our campus.
はい、こちらですね、LACC の方は、こちらレジデンスとかですね、寮とかというところは持ち合わせてないんですけれども、また、弊社の方でですね、近郊のホームステイの手配を行っておりますので、必要な方は弊社のを通して、ホームステイの手配というところも可能にはなってまいります。What I love about transportation here in LA is that, at least for us being at LACC, you don't need a car. And that's a really big expense that a lot of international students they incur when they go study somewhere. And I think by not having a car and using our public transport system that is available to you, it's a real cost savings. And what makes again LACC so unique is we have a metro line, which is right next to our campus. And a metro line is our train system. And so you can catch the train system and you can really live if you want to, not right next to LACC, but we have a lot of students who live just outside of the area and use the blue line or the Expo line to commute. Again, so you can easily live or be near downtown LA or Long Beach. And through that, you can visit the Staples Center off the blue line or the LA Convention Center. If you're on the Expo line, you can go to Santa Monica, 3rd Street Promenade, USC. These are all really great, easy, accessible areas that you can access through the metro. And then I just want to stress, if you're coming from the airport, from LAX, that's where most of our students fly into. We have a really great YouTube video that I would say check out that talks about how to get from LAX to our campus here in Hollywood. But there's a lot of really great, easy ways to get to our campus. Thank you. はい、LACC ですね、こちら、すごく、ロサンゼルスの中、カリフォルニアの中もそうなんですけれども、公共交通機関が整っているエリアにあるんですね。こちら、皆さん、ご留学、特にカリフォルニアにご留学されるってなると、車必要ですかって言われる方多いんですけれども、ロサンゼルスの本当に中心にある学校なので、このメトロバスとかメトロレールっていうと、バスはそうなんですけれども、地下鉄とかですね、路面電車が通っているエリアになってくるんですね。なので LACC の近くに住まなくても、この路面電車とかあとは地下鉄の駅の近くに住んでいただくと、もうロサンゼルス結構交通渋滞というのがすごいんですけれども、それを関係なくですね、学校に通うこともできます。あとはやはり車のいらないところってなってくると、とてもですね、その費用が抑えられることができますので、こちら、LACC の近くですねは、学校にも、行きやすいような、駅がたくさんありますし、あとはラインですね、その、電車の線っていうのがとてもたくさん通っています。で、学校のもう隣にその、このメトロの駅があるというところで、それもとても、こちら便利ですね。なかなかこちらロサンゼルスにある学校、カリフォルニアのある学校で、ここまで公共交通機関が整っているエリアっていうのはないので、例えばですね、日本の都会みたいに住まれたい方っていうのは、このようなエリア、LACC とか行かれるのはとてもおすすめですね。So I just want to share with you a story about Rei Nakatani. She is a student from Osaka, Japan. She just completed our level 2 intermediate level at our language academy. And I asked her why she chose LACC, specifically the language academy, and she said it's affordable. She liked the location. She thought it was not too busy of an area and it was convenient to travel around. And I asked her, what did you like about the program? And she said that she previously experienced an English language school in Hollywood. And she can say that the language academy at LACC is much better. It was affordable and the quality is excellent. She said the students at LACC are more serious about learning and they inspired her a lot. The contents that she learned, they varied each day and she never got bored. She mentioned, at the other language school in Hollywood, that every day she saw the same teacher, the content was repetitive and many teachers just followed a textbook and it was easy to get bored. But again, with our language program, she had a variety of teachers and she was engaged. And again, it was just a good environment for her to succeed. She's actually transferring to our academic program here in spring of 2022. She's going to major in graphic design. She's hopeful to complete the program in June of 2024. She's planning to get her AA degree and then transfer to a 4-year university. So again, I think this is a really great example of a student who came here to study English and now she's transferring to our academic program. And she really came here to excel. And I think this is the right school for her. And I'm really proud that she chose LACC.
Alright, thank you. はい、こちらですね、今 LACC に通われている日本人の学生さんのフィードバックですね、となりますけれども、こちらですね、今現在、こちらの学生さんは付属の語学学校に通われているというところなんですけれども、次の学期からですね、学部のコースの方に、入学をされるというところで、来学期からはこちらの学部のクラスに行かれて、グラフィックデザインの方を専攻されるということです。で、約ですね、2年後の、2024年の6月ぐらいにはそちらのプログラムを終えられて、4年生の、大学に編入を目標とされているということですね。で、こちらの日本人の学生さんが LACC の付属語学学校を選ばれた理由としては、やはりですね、付属の語学学校なんですけれども、とてもリーズナブルな授業料というところと、あとはやはり先ほども、おっしゃってましたけれども、アカデミックの英語というところで進学を目指されている方にはとてもおすすめなカリキュラムになっているということと、やはり周りの皆さんもですね、こちら進学を目指してLACC の語学学校通われていらっしゃるので、とても意識が高いというところもコメントであったそうです。なので、今後ですね、アカデミックのところで英語を学びたい方とか、あとはアカデミックのところだけじゃなくても、そのリーズナブルな、やはり授業料というところで、あとハリウッドのもう本当ど真ん中にある学校なので、交通の便もいいですし、実際にロサンゼルスの中心でお勉強されたい方にはとても、人気、あとはおすすめの学校になってきますね。Just if you're thinking about coming to study here at LACC, I want to talk a little bit about COVID-19 protocols. So LACC is part of the LA Community College School District, and we are requiring that all students attending the college are fully vaccinated. Students will be required to show proof of vaccination status in order to register for in-person classes. And studying at LACC, you are able to take in-person, online, or hybrid courses in spring 2022. But remember, as a new student coming to study with us here at LACC, you are required to take either a hybrid or an in-person course to maintain your status as an initial student, which means you will need to be fully vaccinated in order to take a class with us or to attend LACC. If you're coming to take classes at our language academy, all of our classes are in person. We're offering no online or hybrid classes at this time. So again, you will have to show proof of vaccination. It doesn't matter in terms of your vaccine type. We are accepting all vaccines that are WHO approved. So as long as you have a WHO approved vaccine, we can accept that. It's not just Pfizer or Moderna or the Janssen one. We can accept AstraZeneca or again any of the WHO approved COVID-19 protocols. Okay, so I have a question. So how LACC deal with those situations, like is your school requiring wearing mask or social distancing while student attending to school? Good question. Yeah, so all students are required to wear a mask indoors. This is a California state policy that was just actually instituted December 15th. We were already requiring students to have masks being worn in person. We have all of our students spaced at least 6 feet apart. So again, there is social distancing that is taking place. For some of our programs, like our music program, we're having those classes held outdoors. If they're playing musical instruments, those kinds of things. We outfit our language instructors with special masks that are actually clear and see-through. So that way you can see them talk to you while you're learning English. So we do have a lot of options, again, that I think keep our students really safe. In order to come to campus, you do have to do a check-in daily. So you won't be able to access the campus unless you show proof that you've taken our COVID survey. And then since you've uploaded your vaccine requirement, you will get a little, what's called a green pass that shows up on your phone. And that is what's going to give you access to the campus. So again, I really do think that we have a pretty good system in place that keeps our students and our faculty safe.
during this time of COVID. Alright, thank you. はい、こちらですね、やはり皆さんが気になるところですね、コロナ、学校自体が LACC がですね、コロナどういう対策されているかなというところなんですけれども、まずですね、ロサンゼルスシティカレッジ、やはりロサンゼルスというふうについているだけありますので、こちらはロサンゼルスの公立の、コミュニティカレッジとなりますので、ロサンゼルス市の、こちらは、リクワイアメントですね、となりますので、学校に行かれる、こちらは出席される方に関しては必ずワクチンの、接種が必要になってまいります。ワクチンの種類はですね、WHO の方から、認可をされているものであれば何でも良いということですので、そちらを打っていただいていれば問題ありません。あとはですね、学校自体もやはり、学校屋内ですねの方ではマスク着用であったりとか、あとはソーシャルディスタンスのところも、しっかり守って、こちらは、対応をされているということでした。あとは、ほとんどのもクラスがですね、これ対面に戻っておりますので、もちろん、教授の方とかスタッフの方とか、もちろん生徒さんもそうなんですけれども、皆さんがやはり安全にクラスを受けられるようにしっかりと対策をされているということです。So again, I would just say Los Angeles City College, we are a really great destination. We're located, right in Hollywood, California. We have a beautiful campus, easily accessible. You don't need a car, so you can utilize the public transportation system. And again, we have a really highly ranked school that is going to provide you a fantastic education. Whether you're trying to transfer to a four-year university, you're looking to just do a short-term program, or you're looking to study English, we're the right school for you. We have a really great staff. We're dedicated to ensuring that you succeed. And we're really excited to have you come experience Los Angeles and experience LA City College. はい、こちらですね、今も、スライドでご説明させていただきましたけれども、いろいろな、LSD カレッジの方にですね、いろいろなクラスの方をご用意いたしておりますので、4年生大学に、トランスファーされる方もそうですし、英語だけ学ばれたい方、またあとはですね、OPT の取得を、最速で取られたい方という方にもいろいろなプログラムをご用意いたしておりますし、何よりやはりロサンゼルスの中心地に位置している学校になりますので、とても、利便性のいい学校となってまいりますので、ぜひですね、皆さんこちらの学校、入学もしくは編入の方をご検討いただければと思います。Thank you for joining us today. Thank you. Thank you so much.